Yay! It's Sunday! And we've heard some pretty interesting stories the last few weeks. And there's another one waiting for us today. For now, let's dance into praise and worship. Reading my Bible early, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my early, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, whoa. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go. When you ask, he
Ivesi lethu ke namhlanje silithola lapha kuZaga 3 uverse 5. Izaga 3 uverse 5. Uthi ke themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki kokwakho ukuqonda. Uzaga 3 verse 5 uthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki kokwakho ukuqonda. Ngiyabonga. Jacob took his family and all his possessions, left the land of his uncle Laban, and headed home to Canaan. Going home meant that Jacob would see his brother Esau again. Jacob was afraid that Esau would still be angry with him for stealing his blessing. So Jacob sent messengers to tell Esau that he was coming. When the messengers came back, they told Jacob that Esau was coming to meet Jacob, and he had 400 men with him. Jacob was very afraid. God had promised that his family would be as numerous as the stars, but how could that happen if Esau was going to kill them all? Jacob made a plan. He divided his family into 2 groups. If Esau attacked one group, maybe the other group could escape. Then Jacob asked God to keep his promise. Jacob prayed, "Please rescue me from my brother Esau." Jacob sent a large gift of animals, goats, sheep, camels, cows, bulls, and donkeys to try to make Esau happy. Maybe then Esau would forgive him. That night, Jacob moved his family across the stream where they might be safer. But Jacob stayed behind. A man appeared. The man was actually God himself. The man wrestled with Jacob all night. Jacob refused to give up, so the man injured Jacob's hip. "Let me go, the sun is coming up," the man said, but Jacob would not let him go. "I will not let you go unless you bless me," Jacob said. "Your name will no longer be Jacob," said the man. "Your name will be Israel, because you wrestled with God and men, and you have won." The man blessed Jacob. The sun came up, and Jacob limped because of his hip. Now Jacob looked and saw Esau and his 400 men coming to meet him. Jacob went to meet Esau. He bowed down 7 times to show respect to his brother. Esau ran to Jacob and hugged him. He was not angry anymore. The 2 brothers cried together. Esau returned to his home. Jacob and his family traveled to Shechem, and Jacob bought land for them to live on. He was finally home in the land God had promised him. God changed Jacob's life and gave him a new name, Israel. Jesus came so that we might have a changed life, forgiven of sin. Jesus' death and resurrection provided sinful people the way to be adopted into God's family. When we are adopted into the family of God, we also receive a new name, children of God. Sanibonani nonke emakhaya, ngiyathemba ukuthi ngiyaphila, nami ngiyaphila. Yo, sathi sajabula ngoba khona abanye sebebuyile, sesiyakwazi ukuthi sibonane enkonzweni, sesivulile manje, sesivulele usonto isikole ukuthi ukwazi ufika enkonzweni. Kodwa futhi siyazi ukuthi khona nabanye abazoqhubeka basibukele lapha, futhi nalapho ayikho inkinga, siyajabula kakhulu ukuba nani. Ngaphambi basiqaleke indaba yethu namhlanje bengisacela ukuthi sithandaze, simbonge uNkulunkulu ukuthi simcela ukuthi abe nathi sisazozwa izwi lakhe. Baba,
Siyabonga ngothando lwakho, siyabonga ngomusa wakho, siyabonga ukusigcina, siyabonga ukusilondoloza, siyabonga ukuba nathi iy'khathi zonke. Namanje sisazozwa iy'ndaba ezimnandi ey'vela kuwe. Siyacela ukuthi sivule amadlebe, sivule iy'nhliziyo, sikulalele, sikuzwe ukukhulumisana nathi. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Okay, so indaba yethu-ke yanamhlanje ngizoyipha isihloko esithi masithembe uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi ngoba uthembisile, uthembekile. Okubalulekile komele ukubambe ngengxoxo yethu yanamhlanje ukuthi uthembekile, uthembisile. Uthembisile, uthembekile. Ubanike lo thembisile futhi ubani lo thembekile. uNkulunkulu phela. uNkulunkulu okwaziyo ukuthi agcine izithembiso zakhe. Phela uNkulunkulu losimkhonzayo akaguquki futhi akashintshi. Akayena umuntu ukuba ukuthi ngaqamba amanga. Ingakho ke ngithi uthembekile, uthembisile. Namhlanje ke sizobheka indaba eseke sazizwa futhi saxoxa ngazo. Indaba yaAbraham. uNkulunkulu la kuAbraham wathembeka kuyena kakhulu. Wamnika isithembiso esikhulu futhi uNkulunkulu wasifeza. Ngoba phela uAbraham wamthemba. Noma isimo sasingavumi kodwa uAbraham wenza kanjani? Wamthemba uNkulunkulu. Lapha kwindaba yaAbraham sithola ukuthi uAbraham wayesemdala kakhulu kanye nonkosikazi wakhe uSarah esemdala kakhulu. Futhi babengakwazi ukuthi babe nabantwana futhi babengakazi babe nabantwana. uNkulunkulu wakhuluma noAbraham wamtshela ukuthi uzoba ubaba wezizwe eziningi. Hayi izizwe nje ezimbalwa eziwu2 eziwu3 wathi uzoba ubaba wezizwe eziningi. Umbuzo ke wawuthi kanjani ngoba sebebadala kakhulu kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto ezingenzeki kubantu. Uyakwazi ukwenza izinto lapho khona abantu bangakwazi ukuzenza. Sekukanjalo ke bamthemba uAbraham benoSarah. Bamthemba uNkulunkulu ukuthi uzosifeza isithembiso sakhe. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wabiza uAbraham wambizela ngaphandle kusebusuku wamtshela ukuthi akabheke emazulwini abale izinkanyezi. Uyibala kanjani izinkanyezi ziningi kangaka? Hayi nanga zaziningi kakhulu ke izinkanyezi ukuthi uAbraham engazibala. Indlela uNkulunkulu emthembise ngayo ukuthi uzoba ubaba wezizwe eziningi. Uyakwazi ukubala izinkanyezi? Seke wazibala izinkanyezi ziningi kakhulu azibaleki. uAbraham wamthemba kuNkulunkulu, wamthemba wamthembisisa ukuthi uzofeza izithembiso zakhe kuyena. Nangampela ngokuhamba kwesikhathi uNkulunkulu wasigcina isithembiso sakhe wapha uAbraham noSarah indodana abaqamba ngokuthi uIsaka. uIsaka waba yisibusiso esikhulu kuAbraham noSarah. Futhi bamjabulela kakhulu futhi babemthanda kakhulu. Kusenjalo ke wakhula uIsaka, uNkulunkulu wakhuluma noAbraham. Watshela uAbraham ukuthi ucela ukuthi uIsaka abe umhlatshelo. Hawu uNkulunkulu kanjani uIsaka uyena yedwa umntana ongiphe yena phinde futhi umcela ukuthi abe umhlatshelo? Yebo. Into eyayicela uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi izinto ezicela uNkulunkulu zithanda ukuba nzimana kodwa zisuke zinomphumelo omkhulu futhi omuhle. uNkulunkulu wacela ke uAbraham ukuthi alethe uIsaka amenze umhlatshelo. Into enzima kanje. Phela uIsaka kwakuyena indodana ayinikwe uNkulunkulu. Isona sithembiso uNkulunkulu ayimnikeze sona. Phinde futhi uNkulunkulu ucela ukuthi uIsaka abe umhlatshelo. Kwakunzima impela. Kodwa ke uAbraham wamthemba uNkulunkulu noma kunjalo ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu uhlezi ethembekile. Uthembekile, uthembisile.
Nangampela lafika ilanga lapho khona u-Abraham ethatha u-Isaka eseyomenza umhlatshelo phela. Bahambe u-Abraham no-Isaka banyuka intaba lapho khona u-Abraham wenza khona eyonikela ngo-Isaka. Besahamba uNkulunkulu wabona ukuthembeka kuka-Abraham. uNkulunkulu wabona ukuthembeka kuka-Abraham. Kubalulekile ukuthi nathi sithembeke kuNkulunkulu. Hayi ngoba kulula, kodwa ngoba siyamazi ukuthi uthembekile, othembisile. Wamthemba ngampela u-Abraham, ethemba uNkulunkulu, wakwenza oyisho uNkulunkulu. Esendleleni ke ehambisa u-Isaka indodana yakhe eyayisithembiso eyoyinikela ke manje uNkulunkulu wabona ukuthembeka kwakhe. Wathi ke lapho u-Abraham esenikela esenza umhlatshelo, enza umhlatshelo ngo-Isaka, uNkulunkulu wamisa. Cabanga, wamisa lapho khona u-Abraham ethi ubulala u-Isaka umletha njengomhlatshelo. uNkulunkulu wamisa, wamtshela ukuthi ubonile ukuthembeka kwakhe futhi isikhona inqama. Inqama kwakuyimvu noma isilwane esithizeni. Ngaleso sikhathi uNkulunkulu wasithatha wasibeka emahlathini ukuze kube yisona u-Abraham azosenza umhlatshelo. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu uthembeke kanjani. U-Abraham wangabe esawenza-ke umhlatshelo wendodana yakhe, kodwa wenza umhlatshelo wenqama. Lokho kwaveza ukuthembeka kwaNkulunkulu futhi kwaveza nokuthembeka kuka-Abraham. Ngalokho sifunda ukuthi kumele sihlezi simthemba uNkulunkulu ngaso zonke izikhathi, ngoba uyayigcina izithembiso zakhe. Futhi akayigcini nje ngoba sithembekile, uyigcina ngoba unguNkulunkulu futhi akaguquki futhi akashintshi ezithembisweni zakhe. Waqhubeka uNkulunkulu nokuthembeka, waqhubeka no-Abraham ngokuthembeka kuNkulunkulu. Kwahamba isikhathi, wakhula u-Isaka, wakhula no-Abraham, yahamba iminyaka lafika khona ukuthi semdala kakhulu. U-Abraham ke wayenesifiso ke sokuthi abone indodana yakhe ishada. Ngakho ke wayethemba futhi uNkulunkulu ukuthi uyena ozomlethela umakoti. Lesi ke kwakuyisikhathi lapho khona u-Abraham amthemba uNkulunkulu, wacela isisebenzi sakhe ukuthi sihambe sofuna umakoti lapho khona u-Abraham evela khona, ngesimo sokuthi wayengafuni ukuthi u-Abraham athole umakoti khona la bebehlala khona, wayefuna ukuthi amthole la babephuma khona. Nangampela uNkulunkulu wamtholela u-Abraham umakoti. Lokhu ke kwakuyisithembiso saNkulunkulu, eqhubeka egcina izithembiso zakhe, efeza izithembiso zakhe. Cabanga, uNkulunkulu wathembeka ku-Abraham, ethembeka ngokuthi alethele u-Isaka umakoti ngoba egcina isithembiso sakhe ku-Abraham. Kuhle kakhulu lokho ngoba kusivezela ukuthi uNkulunkulu uyathembeka ngazo zonke izikhathi, futhi ekuthembeni kwakhe uthembeka aza adlulele kwizizukulwane esilandelayo. Ngaso sonke isikhathi kubalulekile ukuthi simthembe uNkulunkulu. Asimthembe uNkulunkulu ngoba kulula kuphela, asimthembe uNkulunkulu ngoba sibona ukuthi akukho kunye singakwenza, kodwa sithembe uNkulunkulu noma kunzima noma singayiboni enye indlela. Nawe lapha ekhaya hlala umthembe uNkulunkulu. Uma kukhona isifiso naso enhliziyweni yakho noma khona isimo ofisa usibone ukuthi sishintshe, hlala uthembe uNkulunkulu. Ngobani na? Ngoba uthembekile, othembisile. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathemba ukuthi nijabulele isifundo sethu namhlanje, nisale kahle emakhaya, niqhubeke nokuyiphatha kahle. It's quiz time. Get ready to shout out the answers if you know them. Futhi sengivuyile manje ke sengivuye nemibuzo. Nginemibuzo futhi ngiyazi ukuthi uzoyiphendula kahle ngoba wena kade ulalela. Umbuzo wami oqala uthi ke, sithini isihloko sale ngxoxo ade sixoxa manje? Sithini isihloko sale ngxoxo ade sixoxa manje? Umbuzo wami wesibili uthi ubani igama
lendodana ka-Abraham? Ubani igama lendodana ka-Abraham? Umbuzo wami wesithathu uthi isiphi isithembiso uNkulunkulu asenza ku-Abraham futhi wasifanisa wenza isibonelo esifanisa nani? Isiphi isithembiso uNkulunkulu asenza ku-Abraham futhi wenza isibonelo wafanisa nani? Impendulo yethu yokuqala, isihloko sale ndaba sithi uthembekile othembisile. Impendulo yethu yesibili ithi igama lendodana ka-Abraham u-Isaka. Impendulo yethu yesithathu ithi uNkulunkulu wathembisa u-Abraham ukuthi uzoba ubaba wezizwe eziningi. Wenza isibonelo sokuthi akabuke izinkanyezi azibale. Ngakho-ke siyazi ukuthi izinkanyezi ziningi futhi akekho umuntu ongakwazi ukuyibala. Ingendlela-ke ubuningi bezingane zika-Abraham noma inzalo kwa-Abraham. Ngiyabonga kakhulu, nisale kahle emakhaya. Remember that if you don't have the exact same things as in the video, you can be creative by coloring in blank paper the color that you need, using scissors to cut things to the shape you need, and finding other things that might help you. So grateful for God's covenant promises. I know, and we get to have these incredible promises in Him too. We hope you had fun today, and that you have an amazing week. Bye!